It's pretty straightforward work, I would say. Easier than we thought. In comparison to front engine car, it was a lot easier. I would say like 70% of the work was inside the car, getting all of the intake parts out of the car, because everything is exposed carbon, so you have to be really careful not scratching everything. Besides that, they've made it really easy to take out. It's very obvious that it's made to be taken out for maintenance. And just by changing the drive belt for like the AC compressor and the alternator and that, it's quite obvious it's basically impossible to do it without pulling the engine. So they have, and you can see that it's also connected to the racing side. Yeah. So when you have a faulty gearbox or faulty engine, you need to pull it quick and then put in a new one. And that's really obvious. Yeah. It's really nice to see when pulling the engine that it's not that much that is actually damaged by looking at it. We'll get the real answer when it's jigged up. Yeah. You can see some cracks and some bends in the fender parts. So we're just hoping that the frame isn't too bent. It's really nice to work on the car. You can obviously see that it's only been driven like 1,500 kilometers. We said that when we pulled the engine, that just by having this mount, for pulling the engine and everything is fault proof. I would say that there's nothing stupid. No, it's a German car, it's not a French car. So. No, it's not a French car. But the engine is out. Yeah. Now we need to pull the fenders. Yeah, and the subframe in front. Yeah. What do we do with the gas tank? That would be an issue. We'll try to keep it in the car. Try to take out as few parts as possible. So. But when we have pulled the subframe, the fenders, do we have anything in the front left? No, and the side skirt in this. Side skirt on that side. We'll have to make some kind of trolley or something to get the car movable. So besides that, it's pretty much ready to go. By the end of not next week, but the week after, then I think it will go to Vågen. Nej, jag vet, men nej, vi sätter fast den. Ångest. Nej, jag gjorde ett sånt järnkammer. Now we have removed the entire drivetrain. It's time to start disassembling everything to make room for the jig. The jig will be mounted in several points underneath the car to make sure it's perfectly straight. At this stage we don't really know how many structural damages the car has, but it looks like only a few. We are taking down everything in the front suspension area so we can mount the jigs in the strut towers. It's always a bit challenging removing expensive parts, especially since the plan is to rescue as many as possible, and we don't want to damage them during the process. En nätt liten elmotor sitter där. Den kommer ju jättelätt och fint. Här var det en kablageus. Vill du ta växeln? Ja, jag tar hellre växeln. Ja, det är det bästa faktiskt. Det var att du är riktig mekaniker. Det här går lite dåligt nu, känner jag. Ska vi byta? Det här var ju helt meningslöst. It's surprising how many parts have to come off and be carefully labeled. For us, this is the first time doing such extensive repair on a car this new. We are learning as we are going. And it's also really fun to do this together with Marcus. It's not only making his dream come true, but to share the entire journey with all of you guys watching. And if you're not already following the channel, now it's a perfect time to hit that subscribe button and give us a thumbs up. Så. Unfortunately, the front fender can't be saved, and the side mirror will need to be replaced. If we are planning to do more projects like this in the future, we definitely need to upgrade our part storage system.
If you have any good tip of a good supplier, drop a comment down below. We are hoping to rescue the hood, but most likely it won't be possible. The quote from Porsche Center was actually 270,000 Swedish crowns, excluding VAT. That's roughly 24,000 euros. So this is what I'm really looking forward to get able to drive the car, both on the track and on the street. Feels a little bit far away right now, but at least we're come this far that the car is disassembled enough to get it to the body shop. All the suspension parts, the engine, the gearbox, all the broken body parts, and all the stuff we need to remove in order to mount the jigs are done. Next up is the body shop to get it straightened out and to swap out the rear fender. Maybe now we'll do a walk around the car and see the actual damage of the car before it's sent off to the bodywork. You can see the door is slightly scratched. The mirror casing is broken, but it's not that bad. The rear fender is got a bigger impact, and down here you can see that the frame is slightly bent. So I'm guessing they're gonna swap out the fender and the outer wheel arch. And as you can see here, it's badly dented. Something out here has also moved slightly. Besides that, it's mostly body parts, except for the exhaust system. Both the big muffler in the back is broken, and the pipe over the axle with the catalytic converter is also broken on the left side. So we'll have to find a new one. By the time the car is back, it's mostly up to us to have it assembled back again. In the meantime, we have to source a lot of parts. On this side, there isn't any visual damage, but yeah, we'll probably find out how it actually is. But no visual damage, except for the tie rod in front was bent. So we're not really sure what happened there. There's no signs of collision at the wheel, but yeah, something has bent the rod. We're hoping that the steering column and everything else is intact. Otherwise, it's front bumper and hood parts that are broken. So as you can see here, there's a lot of scratches in the hood and some small structure damage in the corner. We're hoping to get this one fixed because it's super expensive. So we'll rather not replace this one. Besides that, we think it's just bumper and headlight. So a lot of extra work just removing all of the suspension parts in order for him to get the jig mounted. So, and here you can see the hose for the lift kit and a lot of loose connections and other stuff. And here you can see a very fancy trolley to have the car movable without suspension. So it will probably do the work at least, but... So now we just have to rely on the body shop and Våge to get the car done. Hopefully we'll have it back in 1 month or 2. So, some small hiccups in the time frame. We had a plan that the car should be done, but apparently in France you need to have vacation. Yeah, and then you totally shut down everything. Yeah, really difficult because we had all of the jigs. Yeah. Except from one, which we needed to rent from Sillet in France. In France, yes. But that meant that the time frame was pushed even further, like 1 month. We managed to hit it in a worst case scenario because they tried to order the jigs, I think the 2nd of August, and they were closed all of August. So then we had to wait until September 1st, and then we can place the order, and then I think it was a week or something, then the jigs arrived, and then we could proceed with the work. What was really positive was that we realized that every point on the car was actually straight. Yeah. Except from the last one, which we didn't know. From the final row, we saw that it was just a small deviation. Yeah.
Ja, då har vi fått upp bilen på riktbänk. En Select-bänk som är en bänk som i stort sett alltid användes till Porsche, i vart fall förr. Och även nu naturligtvis, men det finns andra konstruktioner på det med. Men vi har en Select-bänk med jiggar då som är anpassat för den här bilen. Så sitter den uppe och vi har satt upp den och nu alla fästen stämmer förutom en position som man ska visa senare. Men fram här då så stämmer alla fästen och det är det som är det viktiga, att liksom karossen är riktig i konstruktionen. Vi har en liten skada här som vi ska rikta till. Inget strukturellt utan mer bara en kosmetisk grej här. Och återställa lack och sånt här. Och som sagt, här skiljer ju lite grann i färg. Här är en lite beige färg som Porsche har på alla nyare bilar egentligen invändigt. Och det är en grundfärg helt enkelt. Som de lackar alltså inte hela bilen överallt invändigt och så här för att spara in på utsläppsrätter vad det gäller lösningsmedel. Det är ganska intressant ändå, för som lekman tänker man att det är snålhet som gör att färgen inte är med ut hit, men att det finns en annan aspekt i det liksom i grunden. Ja. Men de är inte ensamma. Alla moderna bilar ser ut så här. Jajamän, men man tänker ju som lekman tänker man att det kostade pengar att måla det, så då sket de i det. Nej, det var nog inte det. Det är nog mer att de hade nog gärna målat alltihopa om de hade haft fria utsläppsrätter. Ja. Men det har de inte, utan de räknar ju det här i ton per år. Någonting som jag tycker känns tragiskt, det är ju det här rostbegynnelsen som har kommit fram med några skruvar. Inte för att det är någon big deal, men på en bil som inte är ett år och som har gått 150 mil. Ja. Så det kanske inte hade blivit så här om inte man hade skruvat i det, utan de har dragit dit det. Drar man de här flera gånger upp och ner, det är klart, då fördärmar man ju rostskyddet också. Jo, men de är ju bara utskruvade en gång. En gång, ja, men de skulle inte varit utskruvade. Nej, så är det. Men som vi sa förut, om man har gjort fästen i kolfiber och massa fina grejer här bakom. Men så har man sparat på ändå en ganska vital del i en sån här grej är ju ganska billig. Ja, verkligen. Den skulle kunna varit aluminium istället. Precis. Ja, sen ska vi gå bakåt här och titta. Dörren bestämde vi ju att... Dörren bestämde vi ska byta. Ja. Den är gjord i aluminium och det är någon typ av härdad aluminium som gör att den blir väldigt, väldigt hård. Så att allting går att rikta, allting går att laga, men den är... Det är inte lätt. Nej. Och de som riktar en sån här, de använder mycket spackel också då. Ja, det är vi ju inte intresserade av. Det tycker jag inte. Det går ju att komma över relativt billigt begagnat. Ja, absolut. Det är samma på bas Cayman också. Ja, precis. Så det skiljer ingenting. Men första tanken var ju att det är så pass lite, så det här riktar man. Men då visste inte vi att dörren var så jäkla hård. Precis. Nej, jag har försökt många gånger, vi har riktat som här med, men det är tufft. Det kostar mer än det smakar. Ja, det tar många timmar. Ja. Nej, men den byter vi. Och sen har vi den stora skadan. Ja, och nu är ju bakskärmen då bortkapad. Alltså där den större skadan var, om man säger så. Ja. Karossmässigt. Den är bortkapad och borttaget. Och så nu är det ju uppsatt. Även här bak då så sitter han ju i sina fästen. Ja. Som vi väntar lite på. Ja, ganska länge. Ja. Fransmän. Ja, semesterstängt. Men nu sitter det uppe och vi har en liten avvikelse på 17 mm ungefär. Här bak på höger ramben längst bak. Det är egentligen bara en höjdskillnad på 17 mm. Ja. Så den här balken ska helt enkelt upp 17 mm så den passar i de här fästena. Och det kommer vi att reparera. Ja, och där fick man ju lite ledtrådar från början att det var sprucket och att krockbalken var knäckt. Det syntes ju även med ögat. Ja. Men för att få det liksom 100% så sätter man ju naturligtvis upp det här då. Ja. Man klarat sig väldigt bra ändå. Man klarat sig väldigt bra. Strukturellt är det absolut inga hårda skador på den här bilen. Utan det är mjuka grejer. Så vi ska pressa upp den här balken. Ska vi göra nu snart. Så ska vi se hur det funkar. Här är väl den nya
skärmen som du har. Ja, den är då förberedd för att svetsas upp. Den är lackerad invändigt. Jag ser att du har målat den. Ja, den är Förberett den, målat allting i bilens färg. Ja. Finare än när det lämnar fabrik. Ja, och sen kommer vi naturligtvis att även här lägga på den här. Vi kommer även att byta den här plåten som sitter här. Den går hit här. Här är det ganska fult och lite väck här uppe som har blivit av skadan. Så den kommer bytas. Och några plåtar här under. Den kommer också bytas här. Också ganska intressant som vi diskuterade nu förut att det är blandat aluminium och plåt. Ja. Många av de tyngre delarna som typ rambalkar, kraftiga balkar, gjutna fjäderbenstorn, det är aluminium. Ja. Och mycket av det yttre är ju plåt också då. Beklädnaden är plåt. Ja. Så det är väl en blandning för att få ner vikten på bilen lite. Ja, och det är svetsat och det är nitat och det är limmat. Ja. Alla... Det är lite flygplansteknik som de har gjort. Ja, det är hörnet ja. Och den var väl också i plåt. Man ska passa sig när man pressar med sånt där så ska man ju naturligtvis inte lägga an den här på någon mjuk del. För då det som händer då det är ju bara att du pressar in den delen. Ja. Så ska vi se vad det kräver för motstånd här. Det är inte helt fel. Höjden nu i alla fall hyfsat rätt där. Ja. Och så får man ju, här får vi ta bort det här kittet här och så får vi ju sätta dit nya nitar här. Ja, till det här. Snygga till det lite grann. Det syntes ganska mycket ändå faktiskt när man vet att den sitter helt i våg så syntes det ändå ganska tydligt att det var med ner i hörnet. Du ska veta, man har ju hållit på med detta ett tag och vi säger att man sätter den på bänk så här. Och du står och tittar på det. Så han är låg där. Ja. Och så mäter du så är det 3 millimeter. Du ser det. Alltså om du har hållit på med detta ett tag så ser man faktiskt det. Ja. Så det här såg vi ju ganska med en gång att det var 17 millimeter. Det var ju ganska mycket. Ja. Men det blir alltid när den hänger på lyft eller någonting så vet man aldrig om det är 100 rakt. Och nej, så är det. Det är så mycket som stör hela tiden. Precis. Oavsett här nu, om golvet lutar här nu. Det spelar ju liksom ingen roll. Riktbänken är ju rak. Ja. Och du har ju fortfarande den som referens när du tittar också. Jajamän. Ja, det stämmer ju det med. Sen brukar man ju få lossa sånt här lite grann och kanske för att få dit skruvarna här då. Ja. Och så undfjöla in den igen. Så. Ja. We now left the car with Våge and let him do his work. It was great to see that the car had so few structural damages. Just a couple of minor issues. Now it's all about fitting the rear quarter panel, replacing the rear metal sections and painting the inner parts. We weren't sure when the car would be finished, but to our surprise, Våge called already the following week and said that the car was ready for pickup. So the car is finally done at the body shop, so we just picked it up. So next up, paint.
meantime, we have to source a lot of parts. So one of the more time-consuming parts with rebuilding a car like this is all the time you really spend on searching for parts other places than Porsche. Yeah, it's really difficult, and in our case, it's just a matter of building a car quite cheap, or as cheap as possible. Yeah, of course. Of course, the easy route would be to, okay, these are the part numbers that we need, go to Porsche, buy them. But then we might just as well buy a new car. Yeah. It will probably be even cheaper, and then we don't have to put the work in. Yeah, if we would evaluate the time spent Yeah. on finding parts and building the car, then this doesn't make any sense whatsoever. I don't know how many times we have sent ads back and forth with things and comparing original numbers, what is comparable to that, and calling Porsche, okay, can I put this part on this car? And the definite answer is no. But then you need to find out yourself that it's probably possible. Yeah, and in reality it actually fits. Yeah, then you have to go as deep as checking the cast number for the items, and then you can find out if it really is suitable or not. Yeah. But I think you and I will have endless conversations in different forums about, does this fit, does this not fit, is this the right price, is this not the right price, where is it? Yeah. So I think we sourced parts from more than half of all the countries in Europe, Yeah. from eBay and various sites, to getting a number to a guy you don't know, and you have to go and visit him in another country to pick some parts up. We bought from scrap yards in Sweden, we bought from new parts second-handed from private people in Sweden. We bought second-hand used parts in Sweden. Yeah. And I think that the most stupid trip that you actually made, which made sense because we needed all the parts, is when you drove to Poland. Yeah, In 48 hours, you went to Poland, picked up a hell of a lot of parts, and drove back. yeah, it was not a pleasant trip, but it was something that we needed to do, and it's a big part of all this. And it actually put things into perspective when we actually left the car at Våge's place. Then okay, we need to have these things, otherwise we can't do the repairs on the car. Yeah. So that put things in perspective that okay, we just need to fix this. But I think that the most time-consuming thing is actually sourcing the parts. Yeah, absolutely. And it's going to be really fun to see where do we actually end up in this build. Will it make sense from a financial point of view? Because of course it's a crash damaged car. It will not be worth as much as a non-damaged car. No, of course. So does this price difference make any sense? But that is going to be interesting when we see. Doing this professionally, buying a crash damaged car and then selling it, I wouldn't say that makes any sense. No, you can't live on that. So I think if you make a calculation regarding the 968, Yeah. if I was supposed to sell it and then take the profit and break it down to all the hours I put in, I think it will be like 1 crown or half of it, something like An hour? an hour Yeah, for all the work that's I not put bad. in. It doesn't cover your bills. No, it doesn't. It doesn't. But I think that we will dive a little bit deeper into this sourcing part in future episode. Yeah, when we just have to see everything. how it actually works and knowing a guy that knows a guy somewhere that has something. It's that kind of work of finding those parts. Yeah. Now this episode has come to an end. Thanks for watching. Please subscribe to the channel and hit that thumbs up, and see you next time. Cheers.